Let me share my screen. Yes. Okay, just wait a second. I think I have to set my screen. I have two screens. I need to. Et il est pas révélé maintenant. J'ai envoyé donc moi, quand je pars en Mexique ce week-end, j'ai passé hier justement le dossier à Where are you now, Alexa? Right now? Et je l'ai mis au... Where are you now? Where am I? Sorry. Yes. Where are you now? I'm in Paris right now. I'm home for the day because I have. Oh, you're home. So yeah, I'm home. Sorry if you can hear noises in the background. There's construction happening, so my bad. Be okay. No, don't hear those. Do you see it? Yes. I would like to test just to see if the video will play the sound properly. So do you hear? No. No sound. No sound? Yes. Ah, what? Maybe something is not. You may have to switch your audio to the PDF instead of. It's the PowerPoint, but maybe there is to share audio. Or maybe you can send us the YouTube link of YouTube, and our team can present for you this video. I think it is. I see when before I share, there is a sign to share audio. Share a tab instead. What does it mean? Share a? It has to be in Chrome. Does it? If it's not in Chrome, it's on my computer. It doesn't work with the sound. Is that the reason? I'm not sure. I'm not familiar with Google. Yeah, I'm asking. Entire screen. Don't worry, I found it's not. Video. We can do it for you. Don't worry. Okay. Do you have the link? Because I gave you. Okay, so I will maybe skip the video. Maybe we play in the end. Yes. Okay. Should we start? I will share again, so it will be only the slides. It's strange though. You need to play when you need to play this video. Okay. Yeah. Did you manage to find those link? Yes, we have. You find? Okay. Yes. So if you click on my slide sent to yesterday, you will find a link so you can play from your side. Okay, let's get it started. Maybe we will start now. Okay. No accident. I was locked out. Yeah, because we barely use Google Meeting. Sorry about that. So you see the screen here. Yeah. And you can click on the full screen, please. Yeah, that's what I want to do just now. Yeah. Now is it full screen? Not yet. And now? Not yet. But it's from my side, it is full screen. Not from your vision. Yes. Oh, just give me 1 second. How to make it work? No. Let's do it. We can see. No problem. Or you can do it from your side. Can you? I think even me is the same. It's the same? How come it's not full screen? Yes. So you can increase the percent. Maybe 80%. I think it's bigger. Okay. Display settings. What about now? Is it full screen? No. Still not. Oh, that is strange.
This is strange though. Okay, I'll make it bigger. Okay, yeah, it's bigger. It's better. Okay. No worry, don't worry, it's okay. Okay, so let's keep this way. Okay. Okay. When we start, you let us know. Yes. Xin chào tất cả mọi người. Lời đầu tiên thì thay mặt cho toàn thể đội ngũ VP Việt Nam Forex Exchange thì xin gửi lời cảm ơn tất cả mọi người, những vị khán giả này, những khách mời đã dành thời gian trong buổi tối ngày hôm nay để tham gia chuỗi sự kiện du học Pháp, cơ hội cuối để đến Pháp năm 2025. Có thể tìm hiểu về một ngành học rất là hot và cực kỳ nổi bật ở Pháp, đó là về ngành liên quan đến luxury, kinh doanh này, các ngành lĩnh vực chúng ta có thể làm những công việc gì trong lĩnh vực này. Thì ngày hôm nay đồng hành cùng với chúng ta thì sẽ có cô Minu, là đại diện của Neoma Business School, một những trường có những chương trình dạy về luxury management cực kỳ tốt tại Pháp. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một bạn sinh viên tên là hiện tại đang là sinh viên của Neoma, và Alisa thì cũng đã có những kinh nghiệm nhất định trong lĩnh vực về xa xỉ. Thì lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về Min hay là về bạn Alisa nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay, nếu nội dung của chúng ta thì sẽ được chia sẻ hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tuy nhiên mọi người cũng đừng quá lo lắng, vì có đội ngũ của VFE, có Hiên sẽ là người hỗ trợ mọi người dịch lại những thông tin. Và trong trường hợp mọi người có bất cứ câu hỏi nào, đừng ngại ngần đặt ở phần comment. Và nếu có bất cứ câu hỏi nào các bạn hỏi được bằng tiếng Anh, đừng lo, hoàn và sau đó thì team VFE sẽ hỗ trợ các bạn dịch và đặt câu hỏi cho cô cũng như là cho bạn là sinh viên của trường. Okay. Now, Min, can you introduce a little bit about yourself? And after that, Alisa is you. Okay, so hi everyone, we are from Neoma Business School in France. We are in 3 cities, Paris, in Normandy region called Rouen, the city, and the east of Paris called Reims. So today we are presenting you a topic in luxury business in 2 programs. At master level, we offer one is luxury marketing, which is also the program Alexia is doing now in Paris. And then another one is a double degree program we do with Polytechnic Milano in Italy called International Luxury Management. We will explain you what they deliver, what's the difference between the two. Before that, Alexia, would you like to introduce yourself a little bit? Absolutely. Thank you, Min. Hi, everyone. My name is Alexa. I just moved to France to pursue my Master's of Luxury Marketing here at Neoma, and I currently live in Paris, and I am on the Paris campus. You probably noticed that I don't sound French. I'm from Canada, so I moved over here and have had just a wonderful experience so far, and I can't wait to share more with you today. Yeah, great. So we will start maybe firstly why choosing France to do this program. When you think about you France, start, can I just translate a bit for students or maybe everyone who can understand? Okay. Okay, thank No you. problem. Như Min vừa giới thiệu và Alisa vừa giới thiệu, tại cô Min đang làm việc tại Neoma, và hôm nay thì cô sẽ giới thiệu cho các bạn những cái cơ hội trong lĩnh vực về luxury, kinh doanh này, hay các công việc trong lĩnh vực về xa xỉ. Và đặc biệt ở Neoma thì có 2 chương trình học mà có thể rất là nhiều bạn đã có thể biết hoặc chưa biết, là về marketing xa xỉ và quản trị xa xỉ quốc tế. Và chương trình quản trị xa xỉ quốc tế này là một chương trình song bằng được học với trường Polymy ở Ý. Lát nữa thì cô sẽ gọi là sâu cho mọi người là để học cái chương trình về xa xỉ thì mọi người sẽ được học những cái gì trong chương trình. Và bên cạnh cô thì sẽ có bạn Alisa, thì là sinh viên, là một người Canada, là một sinh viên người Canada, và hiện tại thì đang học tập ở Neoma, và bạn cũng đang làm việc ở Paris trong lĩnh vực xa xỉ. Thì mọi người cũng có thể biết là về background của mỗi guest, mỗi khách mời tham gia trong buổi tối ngày hôm nay để có thể đặt câu hỏi phù hợp nhé. Và nếu có bất cứ câu hỏi gì đừng ngại ngần đặt ở phần chat, và nếu các bạn sẵn sàng thì hoàn toàn có thể bật mic để mình có thể giao lưu trực tiếp với 2 vị diễn giả ngày hôm nay của chúng ta. Và phần đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu với lý do tại sao lựa chọn Pháp. Min, you can start now. Okay.
So we were talking about why choosing France to do a master or particularly in luxury business. I think it's a reasonable connection when you think about luxury business, products, cosmetics, fashion, or even more in a wider range like hospitality, tourism, and maybe automobile. It's very natural to think about France as a destination or a country that is very well known in this business. But on top of that, there are many other good reasons to consider France as a starting destination. Let's think about the culture, the immersed way of French living style, the food, don't forget that. And in the center of Europe, also able to travel around, very easy, connected. And later when you explore job opportunity, there are also many chances for you to stay looking for a job in a business you like to do. And also France, especially business school, we have very high level and good quality in education. We have, for example, triple accreditation. We will show you later which 3. And then it's just convenient and also affordable, which is not too costly for you to study here. But I will let Alicia to talk a little bit why you chose France to study and to do this business, the master in luxury marketing. Yes, it's a question I want to ask Alexa, because you from developed country. Normally, so many students from developing country want to go to Europe, want to go to France because they think that either higher education is better. But I think in Canada there are so many excellent universities. But why you choose France? No, it's a great question. So yes, coming from Canada, obviously there are many amazing universities, but none that really have a focus in luxury. And that's another thing that brought me to Neoma and to France specifically, kind of what Min was saying about the aspect of when you think of luxury, you think of France for many different reasons. But for me, I also wanted to continue with my French. Growing up in Canada, I had a background in speaking French in school. So for me, this was an opportunity to not only pursue something I was passionate about, which was luxury and marketing in one, but also to continue to kind of be immersed in the amazing culture and to continue learning the language and making new friends and seeking those different perspectives. So that's really truly what brought me here. Yeah, it's a good reason, all of them that you mentioned, but we like to emphasize to come to study Neoma in our program, you don't have to speak French because everything is in English. However, if you wish to learn, you have the chance. We offer French language courses at whatever level you already have. I don't know, Lisa, are you taking some additional French language courses? Yeah, so last semester I was actually in a French language course, just as a weekly kind of thing to help me continue up with my French. Of course, I'm practicing, but in classes every day it is in English. So I'm not using those skills. So it was amazing. Our professor was so helpful and very patient with us. And I definitely learned a lot from it. So I would highly recommend taking advantage. Lúc nãy cô Min và bạn Alexa thì đã chia sẻ cái lý do vì sao mọi người lại chọn nước Pháp. Min, can you back to the slide? Sure. Yes. Với những lý do rất là đơn giản. Lý do đầu tiên là chất lượng giáo dục của Pháp thì nằm trong những quốc gia có nền giáo dục tốt nhất trên hành tinh về chất lượng chương trình đào tạo này, về chương trình học này. Hiện tại thì ở Pháp và đặc biệt là trong lĩnh vực về luxury, khi nhắc đến các thương hiệu xa xỉ thì người ta sẽ luôn nhớ đến Pháp. Nước hoa, mỹ phẩm, các loại hàng hiệu, các thương hiệu xa xỉ thì hầu như một phần lớn thì đều đến từ nước Pháp. Và đó cũng là lý do vì sao mà một người Canada như Alexa cũng lựa chọn Pháp để học tập về chuyên ngành này. Và bên cạnh đó, khi mà học về xa xỉ thì chúng ta cần phải hiểu rất nhiều về văn hóa, về cái nôi của nơi đã sinh ra những cái hàng xa xỉ. Đấy cũng là một trong những lý do vì sao những người mà đam mê lĩnh vực xa xỉ thì họ lại càng lựa chọn Pháp. Bởi vì ở đây đôi khi xa xỉ nó không chỉ là sản phẩm đâu, mà chúng ta là hiểu về cách sống, về văn hóa, về cách nó tạo cái nôi mà đã tạo nên cái nền văn hóa đấy. Thì mình hiểu được cái mindset của họ, cách sống của họ, cái lifestyle của họ, thì mình mới dễ làm việc trong lĩnh vực xa xỉ được. Ví dụ như ở trên slide cô có từ art de vivre, có nghĩa là cái phong cách sống, nghệ thuật sống, và đó là những cái mà khi mà các bạn thực sự đến Pháp
học tập, có thời gian sinh sống ở đây thì mọi người mới có thể cảm nhận được. Và đặc biệt là như Alexa là người đến từ vùng BC, là một vùng ở Canada. Khi bạn đến Pháp chẳng hạn thì bạn cũng có cơ hội để được học tập thêm tiếng Pháp. Và tuy nhiên mọi người cũng đừng quá lo lắng, như cô vừa nói á, thì hoàn toàn các bạn có thể học chương trình 100% bằng tiếng Anh. Và khi mà kể cả không biết tiếng Pháp thì nó cũng không hẳn là rào cản trong trường học của bạn. Tuy nhiên thì bọn mình vẫn luôn recommend các bạn biết tiếng Pháp cơ bản để có thể trải nghiệm cái art từ vi một cách hoàn hảo nhất. Okay, should we continue? We will move to about the school with these basic facts and the numbers about the school. If you know nothing about us before, we are a very old, prestigious private business school in France. We are old but also new because we try to be very innovative in pedagogy, teaching and learning. We have a huge network of alumni in the world and also very strong in the faculty team. We have over 200 full-time professors. Many are also international, and a lot of students from everywhere. The total number is 10,000 on 3 campuses. So you notice the ranking of us globally and also in France. So some, for example, the international luxury management is not written here, but it's top 4 in the world under a master in luxury business or luxury management. And other programs such as master in management is number 6 in France. And as a school, we are top 30 worldwide, mainly by Financial Times ranking, which is more common for business school. And then we say we are multicultural because of the diversity in professors, in students. Also, we have good network with other universities as our partners. That's why you can do double degree in Italy in our luxury management program. So that shows how competitive and how we can assure you the quality with the triple accreditation among about 1% of the world in all higher education institutes. So that's something basic about us. Hope you can get some idea from these numbers. Should we continue or you prefer translating a bit? Cô Min vừa mới giới thiệu về trường Neoma. Thì ở trên slide, mọi người cũng nhìn thấy Neoma thì là một trường kinh doanh hàng đầu với tiêu chí là đổi mới và toàn diện ở Pháp. Thì với 150 năm kinh nghiệm, Neoma hiện tại đang có 210 giảng viên chính và trong đó là có 73% là giảng viên quốc tế. Chương trình học của Neoma thì được công nhận trên toàn cầu, được công nhận bởi 3 tổ chức kiểm định hàng đầu trên thế giới và hiện tại đang là top 30 theo bảng xếp hạng Financial Times năm 2024. Hiện tại Neoma có 4 cơ sở chính là Rouen, Reims và Paris và một cơ sở nữa là cơ sở ở Tours sẽ sớm đưa vào hoạt động vào năm 2026. Min, can I ask you? You tell me about the ranking of luxury management. Yes, that's a particular ranking for master programs. We will show you the name later on the slide. But they rank master programs in the world by subject. So there will be ranking for finance, ranking for supply chain, ranking for luxury management. So our program with Italy is among the top in the world, number 4. And number 3, both University Neoma and Polytechnic Milano are on that ranking. You will see the name later. Wow. I think it's pretty basic facts here, so maybe we can move forward. Yes, thank you. Okay, so then we show you a picture of all the 3 campuses. It's in 3 cities. Paris, everyone knows, and the program luxury marketing Alicia is doing is in Paris, the center of the city, in the 13th district, a little bit closer to the Asian part, so very convenient. And then the other 2 campuses is in Normandy. Rouen is the main campus in not far from the coast, so you can also enjoy the culture and the scenery view in this region.
And Reims is the city where you can do the second semester of luxury management. The first semester is in Italy, in Milan. It's also a very nice place, 45 minutes from Paris by train, easy to access and lower the cost for living. So it's cheaper than in Paris. Paris, everyone knows, from our campus, you can even have a view of the Eiffel Tower. And it's a smaller campus, but all the facilities are new and also convenient. But I may give Alicia the talk to share a little bit the life, maybe how it is in Paris. Do you enjoy it so far? Yes, absolutely. One of the best decisions I think I made was coming into the city to study. The other campuses are beautiful, but for me, I really wanted to be kind of in the heart of it. And Neoma definitely is. There's been many times where I've been sitting in class and have got to see the tower sparkle during my class. So Lovely. It's very cool, and especially someone who loves the city and I've grown up loving it, it really makes me inspired to continue to learn and really motivates me, honestly, to explore the city outside of just my class time as well. And about housing, do you find, let's say, safe? It's more expensive than other smaller cities for sure, but do you enjoy it so far? Is it far from the campus, and did you find it by yourself or with some support of Neoma? Right. Yes. So honestly, I feel very safe in Paris. I live here alone. So coming in as a female from not France and kind of living by myself and experiencing it, I feel very safe. I live in the 4th arrondissement. So kind of in the center of Paris, and it takes me about 25 minutes to get to school. So it's very quick. Okay. And yeah, in terms of how I found it, I did end up finding it by myself. But I think that it has a lot to do with me and less of Neoma. I left it really late. Network. So I would definitely recommend getting on top of that as early as possible. I know it's challenging, but it is the best way to go about it and the best way to have the best experience. Yeah. So should we move on? To ask you, maybe you want to answer right now. Okay, if it's relevant to Cindy, this topic. Cindy, em có thể hỏi cô nhé. Chị thấy Cindy giơ tay. Cindy, em có nghe thấy không? Ok. Nguyễn Minh Hùng, ơi, em có thể đặt câu hỏi. Can someone có ai nghe thấy read? không ạ? Có, mọi người có nghe thấy. So actually, I live in Paris right now, and Okay. I really want to know more about the luxury management because I'm a first year of a international fashion academy, and I want to know, like, I had a look in your school website, and I want to know, like, if can I take the course in the Paris campus, or I have to move to, like, first year in Milan and the second year in Reims, right? Yeah, Reims. I don't really want to move to another city. And I have a second question. It's can we have, like, the APS after the course, because I want to have 1 year before graduation for finding a job. Okay, That is the only question. Thank you. I will answer that. Firstly, you should be clear. International luxury management is only in Milan and Reims, the future campus you see here if you join us next year. The luxury marketing is the program in Paris. So you cannot mix two, like one semester in Paris, one semester in Milan. It's not possible. It's two separate different programs. We will introduce you more later. And then for the APS question, yes, our master has the label recognized by French government called the Candidat Master, which is the highest recognition. And with this, you can surely get or be eligible for the APS, which is a transiting visa or status that you can use for 1 year after graduation to look for a job in France or Europe. So that's a short answer to your question. And here, by the way, we show you the
campus in construction building now in Reims, the city of international luxury management. Next year, it will be officially open. So you will study 1 semester there. Very nice from the design already. So that's about the campus. Should we move on? Yes. Thank Okay. you. Thank you, Min. This is just a very quick outlook of what we offer at master level. Just for you to know, we have the Master in Management in 2 years and the Master of Science in 1 year. In the topic of luxury management or luxury marketing, in both program, the MIM, the 2-year program, and the 1-year MSc, you can do it either way. So that's why we introduce you as well the option. And then will be the details in the 2 MSc, which also can be the 2nd year of the MIM. One quick word about this possibility. If you have a non-business background, studying language or literature, art, anything not related to business, it's better you do the program in 2 years. Can be in the 2-year Master in Management for a double degree in the 2nd year in luxury marketing or the international luxury management. The 1st year will be a preparation year to give you foundation in the business subjects. So you may feel it easier in the 2nd year, fully devoted and specialized in the luxury marketing or international luxury management. So this is a quick look of the 2-year Master in Management program, currently ranked number 6 in France, number 30 in the world. And then it will be, okay, a very quick view about the employability. Yes. A bit about MIM because maybe some Vietnamese students can't understand this program. Chương trình MIM là một chương trình rất là đặc biệt ở Pháp, và chương trình đây là một cái chương trình thuộc khối các chương trình trường lớn. Và chương trình này thì thậm chí là dành cho các bạn không có background về business. Các bạn vẫn có thể theo học chương trình này. Ví dụ các bạn học về ngôn ngữ này, học về những lĩnh vực khác mà các bạn không học về quản trị ngay từ đại học chẳng hạn, thì các bạn vẫn có cơ hội để theo ngành về quản trị luxury, và các bạn có thể vào chương trình Master 2 năm là chương trình MIM này. Các bạn sẽ học năm nhất như ở trên màn hình cô đang để thì các bạn sẽ dành chương trình năm nhất để có thể bồi đắp tất cả các kiến thức liên quan đến quản trị, và sau đó ở năm thứ 2 thì các bạn có thể lựa chọn các chuyên ngành, ví dụ kể cả tài chính, về quản trị rủi ro, và đặc biệt là kể cả liên quan đến lĩnh vực về marketing hay là về xa xỉ như chúng ta đang quan tâm ở đây. Thế nên kể cả bạn chưa có background, bạn học một trường đại học ngoại ngữ chẳng hạn, nhưng mà bạn đam mê lĩnh vực này và bạn đã có những trải nghiệm nhất định thì hoàn toàn bạn vẫn có thể theo ngành này nhé. Đây là một cái cơ hội rất là mở, bởi vì chị biết là ở Việt Nam mình có rất nhiều bạn là không có định hướng ngay từ đầu, và vô tình trong thời gian mình đi họ làm sinh viên này, thậm chí là đi làm rồi mình mới phát hiện ra là mình đam mê cái ngành đó chẳng hạn, thì mọi người vẫn có thể theo học chương trình MIM tại Neoma và sau đó lên để học về MSc về Luxury Management. Okay, and as you can see, after doing this 2-year master, also many students, they can enter the luxury business for a career in different kinds of companies. But if you don't like this subject, you can also shift to other possibility or industry like consulting or general management. So it's more flexible and give you more comprehensive knowledge in business and management, plus a specialization in your chosen subject, which can be business, can be luxury related subjects. So that's the 2-year program. And here shows you a quick look at the 1-year Master of Science program. Also the 2nd year of MIM as your double degree. The 2 programs in red color will be mentioned today. So one is Master of Science in Marketing among 3 tracks. The only one program we have in Paris called Luxury Marketing. And then the double degree program called International Master in Luxury Management. So if you
are focusing on these two, you will hear a lot about it. But if you like to explore other possibility like a general business management, business analytics, project management, project development, you can see other options too. We are offering all of them, and they share the same structure, which you can see here, or the advantage of doing the Master of Science in just 1 year. So it's very clear. It's a very focused and specialized program. All the courses are related to the subject you choose, either in marketing or the luxury management. From the name, you can already see one is more, it's a narrow subject, which is purely in marketing, and another one is more general. You will learn marketing and many more other courses, but they share a similar structure, which will be courses plus dissertation and an internship in either 15 months or 18 months. A small difference we will explain later. And to emphasize all the 1-year program, we have the Content Master recognition from the government. So it's a national-wide government recognized master, which is very valuable with this label you see on top. Each program, even the name is different, they share some common things. It's very practical. We have a lot of case study, project, connection with companies, external speakers from real companies. So what you learn from the program is not just the series, it's something very real and connected to the real business and industry. So that's the common thing in the two programs. Do you prefer translation or I should move on? We can't hear you. Yes. Let me translate a little bit. Okay. Lúc nãy thì cô còn nói về cái bọn em có nhìn cái biểu tượng xanh ở trên slide không? Nó là diploma grad, nói chung nó có chữ grad từ master. Đấy là một trong những cái thông tin cực kỳ quan trọng trong quá trình mà em chọn chương trình học ấy. Cái grad the master và consolidata này đồng nghĩa với việc là chương trình này được công nhận bởi nhà nước, bởi vì đôi khi có những chương trình nó không được công nhận bởi nhà nước đâu. Nếu em tìm kiếm giữa mênh mông biển ngàn chương trình thì có những chương trình bọn em chỉ được cấp bằng bởi trường thôi, và chương trình này có thể là không được công nhận bởi nhà nước. Nhưng chương trình này, chương trình về tất cả các chương trình MSc của NELMA thì đều được nhà nước công nhận, và điều đó đồng nghĩa với việc là bọn em hoàn toàn có thể gia hạn giấy tờ xin việc ở lại dựa trên cái bằng tốt nghiệp của bọn em. Và bên cạnh là được công nhận bởi nhà nước với bằng Grad Master thì bọn em còn được có một cái tiết INCP Niveau 7. Điều này có nghĩa là bọn em còn có một cái chứng nhận về nghề nghiệp của Bộ Lao động nữa. Nó thể hiện về là bọn em có khả năng làm việc trong lĩnh vực này ở level 7, kiểu như vậy. Và như bọn em có nhìn thấy những cái điểm mạnh của chương trình thì chị thấy điểm mà hấp dẫn nhất nhé. Đầu tiên đó là đây là một môi trường khá là quốc tế, với 73% người giảng dạy là giáo viên nước ngoài này, đến từ rất nhiều quốc gia, có sự có thể sharing cho bọn em nhiều về kinh nghiệm quốc tế hơn. Trong chương trình học cũng có rất nhiều các bạn đến từ những quốc gia khác nhau. Ví dụ ngay ở đấy trong buổi chúng ta có một bạn sinh viên thì bạn cũng đến từ Canada này, hay là đặc biệt là trong chương trình thì bọn em sẽ có từ 4 đến 6 tháng để thực tập. Và đây cũng là một trong những cái quan trọng. Chương trình học chỉ có 1 năm thôi, nhưng trong đấy mình đã có từ 4 đến 6 tháng thực tập rồi. Thế nên là bản thân khi chúng ta tốt nghiệp xong ra trường thì chúng ta cũng có trong CV thêm 4 đến 6 tháng công việc, cái trải nghiệm thực tế nữa. Nên đây là điều cực kỳ quan trọng để bọn em có thể tìm kiếm công việc trong tương lai. Và đấy, thông tin quan trọng nhất là khi bọn em tìm kiếm các chương trình, hãy tìm các chương trình được công nhận bởi nhà nước, Master Master, và nó sẽ giúp cho bằng của bọn em thứ nhất bên cạnh là danh giá hơn, mà cũng sẽ giúp cho cái quá trình gia hạn giấy tờ sau này của bọn em ở Pháp một cách dễ dàng hơn. Okay, so then we will talk about the details in two programs. Firstly comes the luxury marketing as a track under the MSc marketing. So we mentioned earlier in this program there are 3 tracks. This is the only one in Paris, and the program is very specialized with
good connection with some companies. You see 2 companies here as our partner this year. And in this program, there are many practical parts, the courses, some company visits, external speakers. I will give the talk to Alicia in 1 minute to share what they have been through since last October in this program. But before that, I want to show you some wide possibilities in the job positions. You see many listed here. They are more or less related to marketing. So when you choose this program, you probably should be very certain and sure you want to be a specialist in marketing as a marketer in the future in the luxury related industry. So that's the motivation for you to choose this program. We also show some achievement made by our previous students nominated by Deal, which was also a partner in our program in the luxury management. So they are the women leadership in sustainability field. That's a good way to show the quality of our students. You wouldn't be surprised there are many women and girls in this program from different countries. And if you are not aware, Neoma as a business school compared to others, our graduates, the number of graduates actually enter the luxury business companies, this industry is top 1 in the number compared to others. That also shows how good we are in this teaching and learning, the partnership, the connection with the real industry. So that's a good reason maybe for you to choose this program. And then you will see also the detailed courses in 2 semesters. The first semester from October till early January, and then till the second semester from spring till end of April will be end of it. After that, you will do a professional internship helped by the school, and also a business dissertation to graduate. Then I think Alicia is the better person to talk about the real content in this program. Maybe some courses you like, some professors, where your classmates come from, and maybe some external speakers you meet during the study. Yes, absolutely. Yeah, I can get into this. So as Min has up on the screen right now, these are all of the courses that I've been taking. And right now, actually tomorrow, we will be doing our presentation for Boucheron, which is one of our partners in the program. So we're very excited. I had a group mate yesterday actually go to the location at Place Vendôme, which is a very iconic street in Paris for luxury brands. And it's very immersive in that sense. We really get to be hands-on with these brands and talk to these brand leaders one-on-one and kind of get to pick their brains about the industry. So it's been amazing so far in regards to that. My specific class as well has been nothing short but amazing. The people in my class from maybe international countries, but also from France, have all been very welcoming. It definitely is challenging moving to a country that you're not speaking your first language in. And I think that that's important to recognize and notice. So I understand that that can be intimidating. However, honestly, everyone in my class has been very welcoming, very open to helping. And because it's in English, that is a bit of an advantage for me, but it definitely is tricky. But it's all very doable. There's lots of teamwork, lots of group projects. So you're really bouncing ideas off of one another and really gaining a different perspective than the one you might have had before. So yeah, overall, I think it's very tailored towards what I want to do. I'm learning very valuable things, and I really am excited to be hands-on and be working with the brand partners starting tomorrow, and hopefully having an opportunity to really work with them and changing the things that they actually do in their company.
So yeah. Yeah, I know many courses here. There will be, or there were already external speakers from some companies. Can you name a few apart from the partner that are our official partner? You see, Bouchon is one of them, and we have the cosmetic brand, which is also very famous. Just to give the audience some more idea, how is the network in this program with the real business industry? Yes, so the Neoma alumni program is absolutely amazing as well. So this is something that Neoma definitely utilizes and encourages us to use. So for example, the first person we had come and speak, her name was Chloe, and she was a former Neoma student who now works at JC Deco, and she worked at Dior and was part of the Women in Dior program. So she obviously has had a very successful career thus far, and she's only a few years in. So that was very inspiring to see her really stepping out and being this kind of inspirational person. We also had the opportunity to speak to, as international students, another female who was a part of the program who actually now works at Chanel straight out of Neoma, which was another amazing connection, and just to really realize what is possible with this program and kind of how the things we learn can really set you up for success. I know I missed it just because I had something going on, but a lot of my classmates went to a talk with an older man that had worked a lot in the industry, had been on so many boards, I think Cartier, Van Cleef, and Arpels, some amazing experiences. And he was so kind and really was willing to connect with them on LinkedIn, wanted to help, responding to messages. So these people that are coming to Neoma aren't just people there to speak and go home. They're people that are there because they really want to help the students get into the industry and break in. And yeah, there's been amazing things. I won't go on forever, but definitely good connections for sure. Yeah, I see the good point you made. That is the network. You can already have hands-on during the study, not even when you enter the job market. And all those resources, the people you mentioned should be valuable assets. You can, let's say, use them for your future career, connect with them, get maybe some support, or on LinkedIn with all the Neoma alumni in this industry, the professors, the managers, you know already during study, just to use these resources, which is very important. That's also why this particular luxury marketing program is delivered in Paris, to have this advantage with the real industry. Yeah. Như những gì cô mà chưa, đây là những cái môn học rất là chi tiết mà bọn em sẽ được học trong cái MSc về Marketing Luxury. Đây cũng là cái chương trình mà bạn Alexa đang học luôn. Và như mọi người có thể nhìn thấy rất là rõ ràng về các môn học. Ví dụ như chúng ta được học về hành vi của người tiêu dùng và insight của những người tiêu dùng hàng hiệu là gì, học về digital marketing, học về những cái rất là đi sâu vào câu chuyện về làm thế nào để làm marketing cho các thương hiệu xa xỉ nói chung nhé, chứ không phải là mỗi về thời trang. Và có một cái rất là quan trọng ở đây là chương trình này sẽ được học ở campus ở Paris. Bởi vì sao? Có rất là nhiều những cựu sinh viên của trường đang làm việc ở trong những thương hiệu xa xỉ nổi tiếng, hoặc là những người thỉnh giảng cũng đang làm trực tiếp trong lĩnh vực về marketing xa xỉ. Họ sẽ đến và chia sẻ trực tiếp với các bạn học sinh đang học chương trình này. Và đây là một trong những tài sản rất là giá trị, bởi vì khi mà bọn em kết nối trực tiếp với cựu sinh viên của trường đang làm việc trong lĩnh vực xa xỉ này, hoặc là các thầy cô thỉnh giảng là những người đang làm quản lý này, hay là những vị trí quan trọng ở trong các tập đoàn, thì bản thân trong cái buổi học đó bọn em có thể kết nối qua LinkedIn, và thậm chí có thể thể hiện bản thân mình để tạo ấn tượng cho những người đang làm trong chính các tập đoàn đó, để mở ra cơ hội cho bọn em trong tương lai để tìm thực tập hay là xin việc. Và lúc nãy như bạn Alexa thì bảo là thầy rất là thân thiện này, thậm chí là thầy còn kết nối qua LinkedIn với tất cả các bạn ý. Và sau này khi mà ví dụ các đơn vị đó họ tuyển dụng chẳng hạn, hay là họ tìm sinh viên thực tập, thì chắc chắn là những cái người đang làm ở trong đó họ sẽ có những cái thông tin đó đầu tiên, và việc mà họ sharing trên nền tảng LinkedIn là chuyện hoàn toàn bình thường. Và là những người đã kết nối trực tiếp thì hoàn toàn chúng ta sẽ có nhiều lợi thế hơn. Và đặc biệt là nếu có sự recommend của những thầy cô hoặc là những alumni đang làm việc ở trong công ty đó và đã tiếp xúc với bạn ngay trong lớp học chẳng hạn, họ ấn tượng với bạn, thì chắc chắn là cái cơ hội để các bạn có thể nhận cái thực tập hay công việc đó sẽ cao hơn rất là nhiều. Okay,
And here from the picture, we show you some of the activities they did in this program, including the lecturer, the case study from our partner company, Bouchon, and the previous year, a visit to Prada, also as our previous partner. So there are all kind of opportunities like this. Some more examples. Also, it was last year, Guklan was our partner, so they also have project visit to the company, a lot of things, connections like this that you can do. One last example is a competition. I don't know, Alicia, you participate in this, but we notice Neoma, we send maybe student in group to do this kind of business practice competition to get some real hands-on skills. Or you will have, I know there is a business simulation coming up, is it? Yeah, so actually, my class participated in the Mark Challenge this year. Okay. So it is a business competition based out of the International University of Monaco, and many different universities participate. So we are actually participating. We submitted last week, so now we're just waiting to hear back to see if we move forward. But it's very similar, I think. Yeah, it's just to practice what you have learned and use all the connections we have with the real industries. So that will be so far pretty much about this luxury marketing program. Before we move forward to another program, luxury management, anything to add, Bian? If not, let's move forward to the double degree program called International Luxury Management. So from the name, you can already notice, and we talked about it earlier, it's a little bit different from the luxury marketing, which is really, really focused. You have to be really sure that your passion is in marketing. But in this one, there are wider possibilities. You can be working in the marketing industry. Many of the graduates, they do, but you also have other opportunity to be working, let's imagine, in a finance team, in a consulting company, more or less related to luxury business. So you see on the right hand some job possibilities which can be different from the luxury marketing, and also where our graduates actually work, the percentage, the starting average salary, and so on. And then this program is in 2 countries, in 2 cities. The first semester is in Italy, in Milan. The second semester in France, in Reims, the city 45 minutes away from Paris. I need to point out some differences between the other luxury marketing. So this one will last longer in the courses from October till end of July. And we said earlier, luxury marketing in Paris will finish the courses in April. Then students will do an internship at least 4 months, up to 6 months. That is compulsory in luxury marketing. However, in this program, internship is optional. You can do it or not. Although most students choose to do an internship to get the experience, but if you don't want to, you can also do maybe a project in a group to replace the internship. And the courses will last longer. You will move back to France from February and finish all the courses till July. So that's a difference. And then we have some very well-known company partners. You see the logo, I guess you know who they are. So from Italy part, we have Ferrari, the luxury car, and Bulgari, the jewelry fashion company. And from France, we have Louis Vuitton. The name tells all. So that's the current year company partners. We have last year and the year before Prada and Dior. So we always have this good connection. And you see on the top, the ranking of this program we mentioned earlier by Edu Universal. That's the system or the global organization to rank the luxury master program. So this is the outlook of the
structure the courses and the partner to give you a quick idea. When we go deeper into the courses, you will see the courses in Italy and in France are a little bit different. So the Italy part focus more on the creating and the process of value, the delivering of the value for a brand. But in Neoma, it's more about the global, the dynamic in general management, in luxury, something about the geographic, the strategy. So it's more business and management related. That's the difference between the two universities in the courses. And then I will show you more specific list of the courses in two universities. But before that, I have a question. Maybe myself is also curious for Alicia. At the beginning, when you applied, you may also see the two programs. Did you confuse at all, or you were just 100% sure you are going for the marketing program, not this one? Yes, honestly, I was kind of set on the marketing program. I knew that when I looked at the courses, they just aligned with more of what I was looking for personally. As well, obviously, being in Paris was a deciding factor for myself. Yeah. I really wanted to be somewhere, although now that I'm seeing this again, this is amazing. But being in Paris was something that I really wanted to do. And I was kind of looking around that. So for me, luxury marketing just made more sense overall. Yeah. So that's also an advice we can give to future candidates. You decide based on your interest in study and maybe in future career. Is it more in marketing or something more general? So you can decide not to. Paris is an attraction, we all understand, but maybe you shouldn't just pick the program for the sake of the city. It's Absolutely more the content. You agree with that? Yes, right? I've known for years that I wanted to do marketing, so it honestly just really lined up for me. But definitely take a look at the actual courses that are being taught. I think that's the best way to find the program that fits you and your needs best and what you think you want to learn about. For me, I knew it was more the marketing stream. But if you're looking at different things that maybe make more sense in this program specifically, and obviously getting the experience of both France and Italy is amazing, then this is something I would 100% consider as well. It just depends on what courses you want. Yeah. And I have to also mention that some of the connection, the company connection, the speakers from the companies are really shared in the two programs. So you may have them both from the courses. However, if you prefer something more general, and especially if you do not have a business background from business administration, management, or marketing, it's a non-business program you did in your bachelor, then it might be better for you to do this general management program. The key word is management plus luxury management. However, the luxury marketing is focused on marketing, just to make an easy difference between the two. And then when you see the courses, these are what you will learn from Italy during the first semester. You see, you even have to learn supply chain. It's not just the marketing, also product collection design, the marketing innovation, communication, digital communication. So you see, it's not even so related to marketing. That tells a lot the difference between the two. And then we show you the courses in France, in Neoma. It has more subjects, and you also see the content related to the strategy, management, consumer behavior. Pay attention to finance. You will learn some finance courses as well with us. Also, we care a lot about sustainable development in the luxury industry. The same in luxury marketing. That's training or a concept all students should know and be prepared for the future industry to make the fashion or whatever luxury more sustainable. So that's what the value of the school focuses on.
And then you will also learn negotiation, leadership, and a project work, which will be a business simulation. We talked about it earlier. And then another highlight in this program is the Paris week. Although you study in Reims plus Milan, you will have a full week in Paris visiting the partner companies, see the fashion, the brands, the stores, also some luxury hotels as our partner to see how it is operated. So you will have this highlight as a Paris week. Should I continue or you prefer some translation? I think I can translate a little bit. Okay. Lúc nãy thì cô nói rất là kỹ cho các bạn về chương trình tên là International Luxury Management. Thì đây là chương trình sẽ khác với chương trình về Marketing Luxury, bởi vì liên quan ở ngay cái tên nó đã khác ở chỗ chính là ở cái chương trình thứ hai thì sẽ tập trung nhiều về management hơn. Ví dụ như là những cái chương trình lúc nãy mà cô có show á, thì thậm chí các bạn còn học về supply chain, học về cách sáng tạo trong cái thời gian mà các bạn học ở Milan á. Và đây là một chương trình tại sao gọi là international, bởi vì nó sẽ học ở cả Ý và cả Pháp. Trong đó thì Ý các bạn sẽ học kỳ đầu từ tháng 10 cho đến tháng 1 là sẽ học ở Milan ở trường Polimi, và sau đó thì từ tháng 2 cho đến tiếp đó thì các bạn sẽ học ở Pháp, ở Khanh, ở cái campus lúc nãy cô có show cho các bạn á. Từ năm 2026 là các bạn học ngành này sẽ học ở đó. Và chương trình này thì các bạn như sẽ được học về rất là kỹ về những cái thông tin liên quan đến ngành, liên quan đến cách quản trị, vận hành của ngành đó. Tương tự như các môn mà các bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình á, thì nó thậm chí còn học về những cái chiến lược về quản trị trong ngành công nghiệp xa xỉ này, hay là học cách mà chúng ta có thể mở rộng thị trường liên quan đến xa xỉ. Và đặc biệt là cô sắp tới sẽ chia sẻ cho các bạn vào tháng 6 thì các bạn còn có cái tuần lễ để đi tham quan này, hay đi làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp. You can continue. Yeah. Okay. So we continue with the Paris week. We mentioned these are the content, the partners, the companies you will visit. Of course, Louis Vuitton, because they are our new partner, and there will be business cases, career day to connect you with some companies who are hiring future interns. So those are the highlights in this Paris week. You will live 1 week in Paris to experience, which is very exciting. And then something to add on top, there will be some conference, workshop, speakers from those companies who maybe were our previous partner. So you will meet people from this industry, and some we call master classes focused on some particular topic like wine and champagne, also can be luxury or perfume, or some soft skill training, jewelry and diamonds, and some participants, they can be our former graduates, alumni from the companies in France, some from Middle East, to come to visit you, talk to you, sharing their expertise. So those are the very detailed content in this luxury management program. Here is a bit interesting. That's the very, very real sharing of a classmate, a student last year. He is now working in LVMH in Paris. So he gave very concrete and real sharing what he experienced during the double degree program in 2 countries, and also some pictures the year before in Christian Dior, the perfume sector. So that can give you more idea how you are going to experience when you join this program. And that will be what we cover till now about the 2 programs. Then we'll talk about something about the students' service, career support, and also admission application later. Should we continue? Can I translate? Yes. I think it's very interesting. Vì chúng ta sẽ dành thời gian học ở Anh là chính, tuy nhiên các bạn sẽ có 1 tuần ở Paris và nó sẽ rơi vào kỳ thứ 3, và đây là một trong những hoạt động bắt buộc và thậm chí là tính tín chỉ trong chương trình học. Như các bạn có thể thấy, nó sẽ có rất nhiều các hoạt động liên quan đến khám phá này, ở thế giới của thời trang cao cấp couture này, của high fashion này, của nghệ thuật này, của trang sức này, và thậm chí là rượu. Các bạn cũng sẽ được tham gia các workshop độc quyền để có thể hiểu hơn về ngành
được các workshop độc quyền này sẽ được hướng dẫn tận tay bởi những chuyên gia trong lĩnh vực về xa xỉ này. Chúng ta có những VIP visit này, là chúng ta có thể đi tham quan các ngôi nhà, các biểu tượng thời trang, các nhà mốt này, và như lịch trình của năm 2024 2025 mà mọi người có lúc nãy cô có giới thiệu á, là mọi người sẽ có những cái Louis Vuitton masterclass này, có workshop visit này, có một ngày để tham quan cái cơ sở của Louis Vuitton ở Paris vào tháng 11 này, thậm chí có những cái career day recruit ở campus ở Gang vào tháng 1 để có thể là gặp gỡ trực tiếp các đối tác về Lex, họ sẽ đến trường và có thể tuyển dụng bọn em. Và chúng ta sẽ có Paris Study Tour để có thể đi thăm các đơn vị, ví dụ như là trụ sở chính của Louis Vuitton vào tháng 2. Ngoài ra thì trong cái chương trình học thì có rất là nhiều những cái conference, những cái hội thảo mà có trực tiếp các nhãn hàng đến, như Chanel, Logan, Guerlain hay là Parfum Dior, là những thương hiệu, hay là những thương hiệu về rượu, hay là về hotel, về Mandarin Oriental. Và đây cũng là một khách sạn mà VB có học sinh đang làm trực tiếp ở đây. Nếu bạn nào quan tâm thì sau này mình sẽ inbox sau nhé. Và thậm chí các em sẽ được tham gia những cái masterclass về rượu này, hay về champagne này, về nước hoa này, về kỹ năng mềm này, về giao tiếp này, về trang sức và kim cương. Và đây là những cái buổi mà chỉ dành riêng cho các bạn sinh viên của ngành này thôi. Và lúc nãy thì cô cũng có đang share cho các bạn một cái feedback từ một học sinh đang tham gia chính cái chương trình này, sau khi bạn ấy được tham gia những cái buổi chia sẻ cùng với Parfum Christian Dior, hay là về khách sạn rượu vang của Hoàng gia, để các bạn có thể có những trải nghiệm thực tế, gặp gỡ những người trong ngành và tìm hiểu xem là cái lĩnh vực đấy họ đang vận hành như thế nào. Và đấy là những cái thông tin, những cái kỹ năng, những cái kiến thức mà chỉ có các bạn sinh viên ngành tham gia chương trình này mới có thể có, và điều đó sẽ giúp cho các bạn tiệm cận hơn, đến gần hơn với những nhà tuyển dụng trong lĩnh vực về xa xỉ. Okay. Then we will move to the final part about some extra support you can get from Neoma, because when you choose a program, you just choose not only a degree, but also all the resources, support from the school. So you will see here, the very important thing is the career and professional development, because we have a dedicated team called the Talent of the Career with professionals, expertise as counselors to coach you in the period when you need internship or to prepare for your job hunting skills, from seminar to workshop or individual coaching or job fair on the campus or online. We organize multiple each year. So you can use all these services from the first day when you enter and join the program till you graduate. And then we have the big alumni network. You can always be part of it for your whole life, even after graduation. We organize always events in different world of the city. This week there will be, next week, okay, will be a alumni event in Vietnam. You can when you are a Neoma graduate, you can also be there to meet other graduates or some from your same industry. So that's also a big resources you can use. And then we are very strong as well in the startup entrepreneurship, even for some who want to build their own project or their own company. When it's a luxury related business, it doesn't have to be really huge company. Some they can even target at a small size company or family business, such as champagne business, which we have a lot in the city of Reims in the Champagne area, just to give you an idea. So those are the career support. When we talk about this, I don't know, Alicia, when you are going to find the internship, have you noticed some of the help, support from them, or maybe meet them online for some guidance in CV, interview preparation and those? Yeah, so the woman that runs all of that, Virginie, has been very helpful. We actually had a call this morning with her. Oh. She was walking us through negotiating our salary. So cool. There's many things like that we have the chance to join. A great part about it is a lot of it's actually over Zoom.
So even if you have the day off of school and want to be somewhere else, you're still able to join these calls and get as much out of it as possible. So yeah, it's definitely a challenging process. So I'm not going to sugarcoat that, but it definitely, there's plenty of people helping. Virginia actually went over my whole CV the other day just to give it a little refresh to make sure that I was fitting everything. So there's a lot of help. Everyone's kind of willing to help each other, especially classmates too, honestly. And everyone is kind of a part of a network. So whether that's professors, people that are working at Neoma, people in your program, everyone's kind of there to help each other. So it's really amazing. And you can always reach the previous graduates. They are already in this industry. These are just some examples, maybe more senior, but for fresh graduates the year before or even 2 years before, many of them are already in the industry. So all students currently, they should try to connect with them, maybe on LinkedIn, or get some support, internal reference to job positions. So this is very important in your career development when you come to study with us. And then another very strong, important support is the international student service we offer at a high quality, recognized by French government. If you see the label on the button, Bienvenue en France by French embassy, to the school, university who are really at the top level in this kind of support. So we help you from visa to accommodation when you arrive, during your whole study till you graduate. And we have many student clubs, association. You can participate in some activities during your study. So don't forget to use this. I think each campus may have different activities. Paris I'm not sure, maybe a little bit less than the other two campuses because of the size, but I think there are things you can do, right, on the campus? Yes, absolutely. I actually met with Chloe, the woman that runs all of the programs recently. And yeah, there's very minimal right now in Paris. However, next year, the program will have many more people working on it. So by the time the next year rolls around, a lot more will be available. But it's really about just seeking out opportunities. Like for me, I just wanted to get involved, and now I'm a Neoma ambassador. So I'm on this program today because of that. So there's ways to get involved through Neoma, and they're there to help you. Everything is listed out to us at the beginning of the school year, so nothing's hidden, and it's very easy to do. You just have to reach out and step out of your comfort zone a little bit, but it definitely pays off in the end. Yeah. Okay, so that's a crucial support we offer you. Do you prefer some translation? We have one last part about the application. Như mọi người có thể thấy thì lúc nãy cô có giới thiệu một chút về những cái hoạt động, và lúc nãy chị cũng thấy ở phần comment có một bạn hỏi về những gì trường sẽ giúp đỡ sinh viên. Thì họ sẽ giúp đỡ có rất là nhiều cách, trong đó thì đầu tiên là họ sẽ, bởi vì tất cả các sinh viên sau khi học ở trường thì mục tiêu đầu ra đo lường chính là cơ hội việc làm của các bạn. Thế nên trong chương trình học, bên cạnh việc là hỗ trợ các bạn trực tiếp kết nối với những người trong ngành thông qua các buổi thỉnh giảng, thì có những cái workshop để các bạn có thể tìm hiểu bản thân, có thể cải thiện những cái năng lực cá nhân, có những buổi coaching cá nhân, hay là thậm chí là khi các bạn có một cái job offer nào đó, hoặc là mọi người sẽ hướng dẫn các bạn có thể đi phỏng vấn làm thế nào để cái tỷ lệ trúng của các bạn cao nhất có thể. Đấy là một vài cái thông tin đầu tiên. Tiếp theo, bên cạnh cái career post, những cái hỗ trợ về sự nghiệp, thì cái checklist, student checklist của trường cũng rất là tốt. Họ sẽ có những cái hỗ trợ ở từng cái campus khác nhau, thì có những cái sự hỗ trợ khác nhau. Ví dụ như là ở trường cũng là một những đơn vị mà có cái label Bienvenue en France, là một cái chứng nhận được cung cấp bởi Camiform dành cho những trường có khả năng đón tiếp và chăm sóc sinh viên quốc tế rất là tốt. Ở đây thì có rất là nhiều những cái hoạt động, ví dụ như International Welcome Day, đấy là một ngày mà bản thân chị khi mà sang Neoma chị đã từng được trải nghiệm này. Họ cũng chào đón sinh viên quốc tế, có những cái hướng dẫn sinh viên quốc tế này, và ở trường có những đội cheerleader, có các club để mọi người có thể tham gia, kết nối, hòa nhập. Miễn sao là mình cởi mở thì chắc chắn là rất là nhiều cơ hội đối với mình này. Trường cũng có hỗ trợ bọn em khi mà bọn em đang hoàn thiện đăng ký xong này, trúng tuyển xong, thì bọn em cũng hoàn toàn có thể bắt đầu nhờ trường hỗ trợ bọn em có thể tìm nhà. Ví dụ năm ngoái sinh viên Neoma của bọn chị học ở Wong thì các bạn đều tìm ở nhà Khus, là ký túc xá nhà nước này.
Và ở trường thì nếu bạn em không biết tiếng Pháp thì bọn em cũng có thể đăng ký những cái lớp học tiếng Pháp thêm để có thể cải thiện ngôn ngữ, bởi vì việc tìm thực tập hay tìm việc ấy, đôi khi có tiếng Pháp là một thứ cực kỳ quan trọng, và đặc biệt là trong các lĩnh vực mà liên quan đến luxury này thì bọn em nên có trình độ tiếng Pháp tối thiểu là cuối B1 và thậm chí là đầu B2 để có thể nói tiếng Pháp tốt thì cái cơ hội tìm việc của bọn em mới tốt được. Chứ nếu hầu như bọn em chỉ biết tiếng Anh và tiếng Pháp không quá nhiều thì có thể là đến lúc bọn em tìm việc thì cái cơ hội nó sẽ giới hạn hơn. Có những sinh viên ở trường tôi chị biết các bạn ấy chia sẻ là đến từ Nhật Bản, các bạn không biết tiếng Pháp nhiều nhưng vẫn tìm được công việc. Nhưng đương nhiên rồi khi mà mình có thời gian là mình tìm hiểu trước chương trình, có sự chuẩn bị thì mình cũng nên chuẩn bị tiếng Pháp luôn, bởi vì là với trình độ tiếng Pháp ở B1 chẳng hạn thì bọn em sẽ đã giao tiếp cơ bản với họ và từ đó thì tìm một công việc hay là thực tập trong cái lĩnh vực này tốt hơn. Okay, then last part of today, maybe 5 minutes before the Q&A, is how to apply, how to get admitted, or to know your eligibility for each program. Here you see 2 programs, either in the 2-year Master in Management or in a 1-year Master of Science. So the main difference is if you have a business-related background, a 4-year bachelor, you go for the 1-year program. Otherwise, if it's a non-business background, you don't know what is marketing at all, maybe you do the 2-year program. The English requirement will be the same for the luxury topic, business or Master of Science. We prefer equivalent IELTS 6.5, or we also accept TOEFL, Duolingo, TOEIC, English grades, all of them. And for the deadline to apply for the 2 programs, we'll always say the earlier the better, but depending on the spots left, we probably can close by end of June, or maybe earlier if the places are all taken. Just for you to know, we have small size class at maximum 60 students. Alicia, can you justify that? It's a small size. Yes. So there's 2 sections in my program specifically, each with around 45 students. Okay. So it's 90 in total. And to give everyone a bit of perspective, I heard back at the beginning of April last year. So I would say apply now. Yeah, otherwise by June, maybe it's already full. And I don't know what about in your program in Paris, how many nationalities you have? Let me think quickly. 10. We have I a handful of students from Indonesia. We have some from Japan. We have some. Nice. I'm actually like the only North American in my Okay. program. Or Latin American as well, I know. Yeah, there's a female. Sorry, I shouldn't have said that. There is a female from Mexico in my class. Yeah. A lot from all around Europe. So there's definitely a wide variety. Everywhere. Yeah, else that's normally the case. And more particularly in a luxury management double degree, it's more diversified because we don't recruit one nationality, a big group. Always we try to keep it smaller. So there are normally over 20 nationalities in that program. It will be degree students, I believe, maybe some exchange students also studying together with you. So that's the diversity you can expect in our program. And then where to apply. So we have a website. If you just Google apply Neoma, you will find it. Everything will be here online. Documents you submit, like a very normal criteria, CV, recommendation letters, your transcripts, your degree from your bachelor, some questions to answer about your motivation. But the very crucial part to be successful is the interview. There will be an online video interview. Normally not with a real professor, but you answer some question like self-presenting in front of your camera. Questions are related to your background, your motivation, and some insights in this industry. So it's good advice we can offer you to be successful in this interview. You try to get some basic ideas in marketing or in the luxury business, to know some brands, how they do the marketing. This can be really helpful
to pass the interview, and try to be confident and fluent in your presenting, talking about yourself. Don't feel too nervous or awkward because it's a solo talk. Would you agree that, Alicia? Yes, absolutely. I was just gonna say, don't be intimidated by that. I definitely was a little bit intimidated by the process of applying, but honestly, I'm gonna show you out, Min, but I really utilized booking time with Neoma coordinators and everything, and really talking to people one-on-one. It answered so many of my questions and helped me feel really prepared to apply. So definitely use the resources that you have. People like Min are here to help you. And you can get connected to a Neoma ambassador like me too on Unibuddy. So feel free to use those resources. Everyone's here to help. But there is a small reminder about scholarship. It's only in the luxury marketing in Paris, this program, not in the double degree program, because you know the agreement between two universities. So only in this program. And there is a difference in the tuition fee. We did mention earlier for this luxury marketing in Paris, it's 19,300 euros for the whole program. But for the double degree in Italy and in France, it's 25,000 euros for 2 degrees though. So that's a difference. And the double degree has no scholarship. We're sorry about that. One last page before answering your question. So we mentioned you can talk to our new ambassadors, including Alicia, through this QR code you can scan, or you can reach me out through email, the Zoom talk, one-to-one booking. And you can feel free to download our program brochure. There are the QR code. One last very exciting thing is the invitation we're gonna offer you to meet us in person in two cities, Hanoi and Ho Chi Minh, April 5th and April 6th. We will be there. Me and the director of our international recruitment, alumni, some are really high level, don't miss that chance. And also to hear their sharing, meet other students, your future maybe classmates, other candidates, maybe in the same procedure like you for application. So you have to register online by scanning this QR code. You can also find it on our website. We really hope to meet you there for this rare opportunity, get some real face-to-face connection. So that's pretty much about our side, the presentation. And then with some translation, we are here to answer some of your questions. You have a clap from someone. Lúc nãy cô có giới thiệu thì các bạn hoàn toàn có thể tự tin ứng tuyển ngay với IELTS 6.0 và hạn ứng tuyển là đến 30 tháng 6, và hầu như các chương trình của Neoma đều có học bổng, và học bổng up to là 6.000, trừ chương trình International Luxury Management là chương trình double degree, học phí hơn 25.000 thì lại chương trình không có học bổng. Còn lại thì các chương trình khác các bạn đều có thể suy nghĩ học bổng nhé. Ví dụ chương trình Marketing Luxury học phí của nó là 19.300, nếu chúng ta học bổng từ 5 đến 6.000 thì học phí của nó cũng chỉ còn có hơn 13-14.000, thì cũng là một chi phí cực kỳ hợp lý để theo học một chương trình trong lĩnh vực về Lux. Và bạn nào mà muốn có cơ hội gặp trực tiếp này, interview hoặc là có những cái sharing cùng với các alumni thì hoàn toàn có thể có mặt ở, nếu mà ở Hà Nội thì các em sẽ có Moment ở Hà Nội vào lúc 14:30 ngày mùng 5 tháng 4, và nếu bạn ở Hồ Chí Minh thì đừng miss lịch vào ngày mùng 6 tháng 4 vào khoảng 9:30 sáng chủ nhật nhé. Ngoài bánh trà ngon thì bọn em cũng có thể gặp những alumni cực kỳ chất lượng ở Việt Nam để có thể sharing cho bọn em về cơ hội việc làm này, trải nghiệm thực tế chương trình là như thế nào. Vì vậy hãy quét mã QR ở trên màn hình để có thể đăng ký Moment tại Hà Nội hoặc là Hồ Chí Minh nhé. Và bây giờ thì now we are past to Q&A, right? Yeah. Some questions. Mọi người có thể đặt câu hỏi cô. Ok, lúc đấy Hùng chỉ gọi là chị sẽ ưu tiên bạn Nguyễn Kiên Cường trước đi. Cường ơi, em có thể bật mic và đặt câu hỏi cho cô được không? Dạ chị nghe em nói không ạ? Có, rất là rõ. First of all, em xin nói bằng tiếng Anh đi chị đó luôn nhé. Em nói tiếng Anh đi, cảm ơn em. Yeah. So first of all, thank you very much for spending time to presenting about Lux industries and your universities. I'm very impressed.
My name is Cung. Nice Currently, meeting you. I'm a Second second year year. university student. Yes. Okay. In my major is international business, and Mhm. may I confirm that if I don't want to restudy my master, but I want to finish my no restudy my bachelor. I want to finish my bachelor here, and then I will Mhm. spend 2 years if I want to study industry management in France, right? Mhm. So you can choose the 1 year program because you have a business background. You probably study marketing in your university and know some brands maybe, and you can accumulate your interest before you graduate, maybe for some brands or a certain particular industry to get some background. But we confirm you are eligible for the 1 year MSc. Oh, so I just like if I want to get a degree in lux management, so I just need 1 year to study in French Yeah, only, right? yeah. 1 year, we say 18 months. One semester in 18. Italy, one semester in France. Okay, okay, I got it. So, uh, um, currently I don't have any more question because I know the Okay. tuition fee. How about the requirements? So when I finish my bachelor here, so what is the requirements to be a part of your school, except from the tuition fee? Mm-hmm. You have to pass the you have to go through the application procedures you see here, each step with the basic documents. From now, I will say for you to have a bigger chance, get a good grades. GPA matters, although it's not everything. Some extra curricular activities you do in university can also help you. And also, if you have chance to do internship, try some related job positions, maybe in marketing or other related companies to Business. get some insights, some real insights before you come in this topic in this master. And the English, try to keep working on it. Thank you. Actually, my universities has a like a requirement to enter the universities, so I have to have IELTS above 6.5. Okay. So Okay, great. yeah, so we finish IELTS, and then when we graduate, we don't need IELTS anymore. So to enter the MAM, like the master degrees in French, do I need to have a degree anymore? You will be studying in English if you don't have a French language skill. All the program we were talking about here are in English. If you already have IELTS 6.5, that's great. But when you apply, you may need a valid new IELTS score because it's only valid for 2 years. But I think it's not a big problem. Yeah, you have the level already. So I have to make my IELTS test to enter the school if I want to, right? You can also take maybe Duolingo English test online from home, which can be easier. So it's up to you what's Okay. great to offer. And apart from that, I learned French, and my level is now great. I'm studying the B1. Okay, So great. if I want to study 50% French and 50% English, so like what is the requirement? For French. Yes, we yes, don't look at your French language level because the program is in English. But if you are already B1 level, keep working on it. When you come here, studying together with the French students, you will improve even faster. And then when you look for a job in France or maybe in Europe, your language skill will help you. Okay. Oh, so I got it. So I don't need to have any French certificate to be a part of the program. Oh, okay. No. Yeah. I think I don't have any more questions. Okay. Currently, I'm at work, and I asked my boss to come to listen to you. And thank you very much. Thank you for your time and the interest. Hy vọng là có thể gặp Cường ở Nam Môn ở Hồ Chí Minh nhá. Cường đừng quên lịch nhá, Cường nhá. Dạ vâng ạ. Unfortunately, I applied to an exchange program for 3 to 8 months,
and I got to it, so I can be in French in this is September to find out more. Yeah. Okay, great. Thank you very much. Have a nice evening. Thank you. Any more question? I answered the one about English language skill. So if your bachelor was in English as teaching language 100% to show in your transcript or another certificate from your university, we need no more English language score. Easier. Okay. Can you see the heart from Cương? Oh yeah. Thank you for that. Trang, Lương Linh ơi, em phải bật mic và đặt câu hỏi nhé. Dạ mọi người cũng nghe thấy em không ạ? Rất là rõ. Hy vọng là nhìn thấy em luôn nếu được. Vâng, em đang ở chỗ hơi bận là em hỏi cô bằng tiếng Anh luôn. Ôi, cảm ơn em. Okay. So hi, I want to ask you a little bit about the luxury marketing. Go ahead. Yes. So currently I am a third-year student at Foreign Trade University. So I want to ask if I applied for your programs. Like, for example, my entrance is in 2026. So I would take my GPA from the previous 3 years that I learned. Yeah. I have to finish. You don't have to finish everything when you apply. So the 2026 application will open from this year in September. And then when you apply, just show us the transcript you have at that time. Even if it's just a 3 years transcript, that will be fine. Yes. Thank you very much. Okay. And I also have another questions about the, I think is the Eiffel Excellence Scholarship. Oh, okay. So I feel scholarship is for really high level, good candidates. You have to start early to get our admission before end of November. So when our application opens in September or early October, you start to apply. We need you to have our admission before December. End of November, you are admitted, you have a good profile. That means good GPA, better English level, or outstanding profile. We will nominate you as a school to Campus France under the French Embassy for this scholarship. But a reminder, it's only for the single degree luxury marketing, not for the double degree with Italy, because you need to spend the whole year in France to be eligible for this program. Otherwise, the period when you are in Italy, you don't get the government funding. So that's a reminder. But yes, you have chance. Yes, thank you so much. I think that's all I have. Okay. Thank you. Great. Thank you. Thank you for being with us. So I hope all of you will register to our event in Ho Chi Minh and Hanoi, and we can meet you in person next month. Do we have more questions? Yes, we have 2 questions. Okay. Cô Thị Lan Phương ơi. Dạ, alo ạ, mọi người nghe thấy em nói không ạ? Yes, yes. Dạ vâng, cũng xin phép hỏi bằng tiếng Anh với cô nhé. Thank you for all your sharing. And I'm currently a graduate student, and I'm currently looking for a full-time job. And I have a plan to study master in luxury marketing. Okay. And about my background, I study in Vatel Hotel and Tourism Business School, also a French school. I have a French bachelor degree. You mean language? No, because it's the program from first. Yes, they call like they work with the French school, and then it's a 3-year or the 4-year bachelor. Can I ask? 3 years. It's 3 years 3 years. Yes, yeah. Oh, that's so. And yeah, you keep. Do you want to confirm whether you are eligible for the 1-year program or you have to do a 2-year program? Excuse me, I don't get it. Do you want to know which program you are eligible, the 1-year or the 2-year program? Yes. Okay, that's what I assume. So with your 3-year bachelor, to be able to do the 1-year
MSc in luxury marketing, you have to accumulate a full year of working experience, full-time job, ideally in a marketing-related program. And when you apply with this 3-year bachelor, we need to have an employment certificate from your company, from employer, to show that you work or you will work 12 months full-time job, so that you can do the Master of Science in 1 year. Otherwise, if it's like a 6 months working experience or not enough for 12 months, you will have to do the master in 2 years. And then in a 2-year master, 2 options again. One is the master in management, the double degree program in 2 years to get 2 degrees, a master in management, a master of science in luxury marketing. Otherwise, you do the single degree program, MSc in luxury marketing, with a pre-master year as a foundation year. So that's always 2 years. But the difference is you get 1 degree or 2 master degrees on the condition that you don't have 1 year working experience based on the 3-year bachelor. Is that clear? Oh yes, thank you. Okay. Yeah, I got it clearly. And I have one more question. It's about a scholarship. Is my bachelor degree, 3-year bachelor degree, qualified to apply? To apply the scholarship? All candidates, international candidates are eligible, not for the double degree again, sorry about that. So when you pass the interview and you get the offer saying, congrats, you are admitted, then we will tell you, are you eligible for our NEOMA scholarship? If yes, you have a small procedural to apply, and we'll tell you how much you get. The highest amount will be 6,000 euros. That's from the school, but you can also apply at the same time for the government scholarship, such as the Eiffel scholarship. So there's no conflict. You can apply for both. Oh yes, thank you so much. Okay. Okay. Got it. Thank you so much. Thường cũng support một bạn Việt Nam ở F-Fan đấy, và bạn ấy cũng được full học bổng của trường, gọi là tối đa học bổng của trường luôn, là rơi vào 6.000 và cộng với F-Fan nữa đấy. Nên là nếu mà Phương muốn apply học bổng thì Phương có thể inbox cho bọn chị để bọn chị có thể mentor cho em, sau đó em apply thẳng vào NEOMA nhá Phương nhá. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Ok, chị có để link Facebook của chị ở đây, nếu em cần em có thể connect với chị nhá, chị là F-Fan 2017. Ok. Hùng ơi, em có thể đặt câu hỏi của em. I think we answer one last question. So, my question is, as you said that NEOMA in some of the first slides that you said that NEOMA is the first prize of to compare with schema and ESSEC, and I want to know that that is a comparison between like business schools or English teaching school. Because I know the first university right now of in MBA of luxury. Okay, I can explain. This is not luxury not a ranking of program. It's a calculation how many graduates from a master actually work in the luxury business. So the number you see here are the graduates, the number of students who are really working in this business. It doesn't mean a ranking of program, just to clarify. Okay, so but it also shows that we are strongly connected with the real business. That's why many of our graduates have the chance to get a job in this field. That's the only thing we try to say here. And like when a business school doing a luxury management course, like what is your benefit bring to students when we take the course to compare with like some of the professional school like Soup de Luxe in Paris?
That's more like a fashion school, as I understand. The courses maybe not fully focused on business. So to make your choice or decision which one to take, there are so many schools offering luxury or maybe marketing program. Try to look at the content of the school. The courses are the most important thing. The city may be a preference you have, and then the school as a whole provider, the service, the strengths, the resources each school has can also matter. So try to look at the wider picture. Also the ranking of individual subject. We are not a top 5 business school in France. We are honest in that. But our luxury management double degree is number 4 in the whole world compared to American or other universities. So look at the ranking of a particular subject, can be in marketing or maybe this luxury management, and also maybe then the school ranking in France, in the world. So there are many elements to consider. And then, like I said, the focus of the school, the value, the strategy of the school. For us, if we didn't emphasize, we are very focusing on sustainable development, sustainability as a key strategy of the school. Every student will have some project to have this training, this mindset, this concept to make the green economy, the sustainable world. So that's one thing. And then we said we are strong in entrepreneurship, startup, incubator. These are something we are good at. And then it's the service from the school, student service, alumni service, the network, the career support. Look at everything together. Okay? Okay, I get it. Thank you so much. Okay, thank you so much. Will it be the last one? Có ai có câu hỏi gì nữa không? Bạn có thể đặt cho cô. Chị Helena Hạnh Đặng, bạn Helena Hạnh Đặng, bạn có muốn đặt câu hỏi trực tiếp cho cô không? Hi, good Hi, evening. hello. I just have one question. Yes. You limit the age for enrollment? We don't, but it's a matter of fact that the average age of our master students are below 30 years, probably even lower in a double degree, maybe 26, 28. It doesn't mean we don't take more experienced candidate or students, but you have to be aware and prepared that your future classmate can be younger and less experienced like you. Okay? Okay, thank you so much. Thank you. Chị nghĩ là không còn ai có câu hỏi gì nữa đúng không? Có ai có câu hỏi gì nữa không? Ok, nếu bọn em không còn Okay. So that's it. One more. Okay. I would like to check because you only have the master degree on this, but not bachelor degree, right? PhD, you mean? No, bachelor degree. We have, but you didn't mention today, which is not the topic. We have a global BBA, bachelor level, 4 years bachelor. It's a general business program. It has marketing courses, maybe a little bit about the luxury business, but it's a general business bachelor. But not focused on luxury management or luxury marketing? No, it's covered, but not everything in it because it's a general business administration program. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Helena, chị Hạnh ơi, nếu mà chị quan tâm đến chương trình này ngay từ năm nhất ấy, thì em cũng có biết trường có thể cung cấp chương trình này ngay từ năm nhất đại học ấy ạ. Chị có thể tham dự sự kiện của VV vào ngày 17 tháng 4. Bọn em sẽ có mời trường đó chia sẻ trực tiếp về chương trình học cử nhân về ngành lăng này ngay từ năm nhất. Chị có thể follow fanpage để có thể cập nhật thông tin này, hoặc là bọn em sẽ gửi thư mời cho chị qua email mà chị đã đăng ký qua sự kiện này chị nhé, để chị có thể tìm hiểu luôn nếu chị muốn học từ cử nhân ạ. Ok, thế một chút nữa mình sẽ nhắn tin qua Facebook Messenger cho vâng ạ. nhé. Dạ vâng ạ, ok ạ, em cảm ơn chị. Mình nghĩ là mọi người cũng không còn câu.
nữa, chúng ta sẽ gửi lời cảm ơn đến cô Min bởi vì đã dành thời gian buổi tối ngày hôm nay để chia sẻ cho chúng ta một chương trình học cực kỳ thú vị. Và chương trình này thì mình nghĩ cũng không đào tạo ở Việt Nam đâu, và đặc biệt là bạn nào mà đam mê lĩnh vực xa xỉ, muốn làm việc trong lĩnh vực này, muốn làm việc cho Dior, Chanel, Hermes một ngày nào đó chẳng hạn, thì mọi người hãy dành thời gian tìm hiểu, nghiên cứu về chương trình học và hãy mạnh dạn đăng ký để trở thành một trong những sinh viên của Nhau Ma nhé. Và đừng quên Min, can you zoom in the QR for the now moment? Yeah, let's make it bigger, right? Yes. Or if you have their email, we can send them the link later for registration. Yes, here it is. Or just Google New Moment Hanoi, Google New Moment Ho Chi Minh, you find the web page easier. Okay? We really hope to see you soon next month there. And before we end, thank you so much, Alicia, if you're still there, for your sharing and the support. That means a lot. No, we thank really you. appreciate. It was Yeah. great guys. I wish you the best before you finish and maybe for your future career and internship. Thank you so much, you guys. Thank you. Bye. Bye, everyone. Bye. Thank you, Min. Thank you, Alexa. Thank you. And see you in another event of VAB on Now Moment. Okay, bye-bye, everyone. Thank you, everyone.